So from today, what we'll do? So there is a framework, like there is one more open source tool called Jupyter. So this Jupyter is open source tool. It will just a minute. Yeah. So Jupyter, like this is a tool to create notebooks. So what is notebook means? So in notebook means like we can write the Python code. It is similar to files. So here we'll create a .py files, right? So similar to that, in Jupyter, if we create Python files, we call it as notebook. So that extension will be ipynb. So this is the extension for Jupyter Notebook. So suppose if I want to create hello world program, hello world dot ipynb. This is the extension. So this is the extension for Jupyter Notebooks. So Jupyter is a tool, open source tool, and inside the Jupyter tool, we'll create the Jupyter Notebook. What is the meaning of Jupyter Notebook? Jupyter Notebook meaning is the Python file. So it is a Python file that contains our Python code. So it will not be like these files. It will be different. It will be in the form of cells. So I'll show you how it will look like. So in desktop, I have a folder called Python. So you all have created, right? So first I'll redirect to that desktop folder, and then I'll redirect to Python. Then, to run this Jupyter, we'll create a virtual environment. So instead of installing in complete our system, we'll create a virtual environment and we'll activate that. So virtual environment means we can install any Python library in that virtual environment. It will be specific to that particular folder itself. So virtual environment ante enti ante manamu only oka folder lo oka virtual environment create chesam anukondi. Suppose if we install pandas, aa folder lo manam pandas install cheste only indulo maatrame pandas access cheyochu. Outside of this virtual environment we cannot access that libraries. Means so what is the benefit with this? Like, will it save storage? No, not the story. Like so this is like we are installing third-party libraries, right? So if you install globally, if you install in our system, that might be harmful for our operating system. So third-party libraries means like we cannot ensure the security, right? So they might harm our operating system or any other software that was installed in our system. So to ensure that security, we should prefer creating a virtual environment. Okay. So now this third-party library can only access this Python folder itself. It cannot go out of this Python folder and access other files in our system. So we will create a virtual environment, and to access that virtual environment, we'll activate that. So this is the command. I'll share the commands with you. We'll share some. We'll get to someone screen share and we'll do in their system. No, actually, we use Windows. Yeah, in Windows, like I'll share. That's why. Like I'll ask anyone to share and I'll help you with that. Okay. So initially, like everyone has this desktop folder. I'll go to the desktop path. Then we have Python folder, right? Till yesterday we have creating the programs. So I'll redirect to cd space Python, and then there I have created one virtual environment. So I'm activating that. After activating that, to start the Jupyter Notebook, we have command Jupyter space Notebook. So once we type that and click enter, so it will open Jupyter Notebook. So this will be opened in browser. So this is a Jupyter Notebook. So here we have options of this files. We can see all other Python files till yesterday we have created. All this we have created, right? So this is the virtual environment. So we will not go to inside of that. Just it will be present in our main folder. That's all. Here itself we can create the files. So how to create
Python file here now. So here we'll be having a new option. If we click that, it will show Python 3, this one. So if we click on that, here it created untitled. Like to open that, we need to single click on that. Here we can change that name. If you click on untitled, I want like anything, like if you want to perform some operations or arithmetic operations, anything, sample.ip. So I renamed it. So this is so here in Jupyter, the Python code here will write the Python code. It is in the form of cells. So print here hello is important. So I have written the code. These are cells. We call it as cells. First cell, second cell, like that. So how to run this means, after writing any command, we have some options. We can click on the run selected cell. Otherwise, we have shortcut. In our keyboard, click on shift button and enter. So if you type this Python code and click on shift enter, it will be executed. So the same code where we have written in VS Code, we will write here itself. So most of the times while we are trying to work on data, like for data engineering, we will try to work with data, right? So we will prefer this Jupyter itself. We won't write the code in VS Code. We will always prefer Jupyter Notebook itself. The same Python code we can write here. It will be executed here itself. So this is a home page. Here we can create the Python files. So I'll share this document with you. So Jupyter Notebook is interactive environment where you write code in small sections called cells. So this is important. So what is Jupyter Notebook? It is an environment. So we'll write this code in form of cells. Code on one cell at a time. See the output immediately. Add nodes, expressions, images, equations, all things. Whatever you perform in Python files, you can perform the same output. So now you yourself someone making noise, Shenigarapu. So steps for Jupyter installation. So we'll create the Python virtual environment with this command. So after creating the virtual environment, we need to activate that with this command. After activating, we have to install the Jupyter. So Jupyter is an extension, third-party library, right? We have to install it using pip command. Pip install Jupyter. After installing Jupyter, we have to open this Jupyter Notebook. We have to run the command Jupyter Notebook. So here, if you see, so first I have already installed, right? So directly I activated and I have clicked on, I have executed Jupyter Notebook command. So this is regarding Jupyter. So for visualizations also we'll be using, like it will be once we go into data engineering in-depth concept for visualization, we can see that. We can see charts and graphs here clearly. When you execute this, here we can see the graphs and other visualization charts here. Okay. Someone if anyone joined with system, we'll install with them. Others, please follow. Dheeraj, you joined from system. Okay. Is my screen visible? Yes. So open terminal and go to the path where you have created the folder, Python folder. Okay, so this is the folder, Python folder. So till now, yesterday we have worked with some Python files, right? Can you show them in a file explorer once? So It's here, in the desktop. so this is the Python folder, right? Yes. Can Yes. you change this path? Now we are in C users test, right? Here in command prompt. Yes. So
You are aware how to change the path? Actually, I don't. Yeah, okay. So type cd space, click on tab button. If you click on tab, it will show the hints, whatever the in test, whatever the files are. Yeah, you can continuously click on tab until you see any desktop or downloads. Okay. Click on tab. So we should see desktop. No, click on enter. So on desktop itself you have Python folder, right? Yes. So you can type cd space. If you know the name, directly you can write complete Python spelling. If you still are not aware, you can click on tab bar and see whether we have Python or not. CD Python. Now, yeah, enter. So now you are in the path of our Python folder, right? So here we have to install we have to create a virtual environment. So first మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఒక ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ ఫోల్డర్ పాత్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ మనం వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దేనికి అంటే మనం ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఈ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ దానివల్ల మనకి ఏదైనా హామ్ ఉన్నా సరే ఈ ఫోల్డర్కి మాత్రమే ఏదైనా అవుతుంది, దీని బయట ఇంకా దానికి యాక్సెస్ ఉండదు. So first this is like we have to create a virtual environment. For that we have command. Can you run this command here? Others also please follow these steps. If anyone got stuck, like in this call itself, we'll fix it. Everyone should be able to run Jupyter Notebook in this call today. Yeah. Actually, I tried in Mac, it worked. We need to try in Windows now. Python space -m space when we. Yeah. So in programming, we should say hyphen. We cannot say minus. Right. Hyphen. Okay. Hit enter. It's not working. You clicked on enter. Yes. Okay, we'll wait for some. As the cursor moves to the next line. No. Okay, we'll wait for some time. What is the RAM of the system? How much? Yes. Can you right click on that file explorer? Right click on file explorer and then see properties. Okay, left side we have this PC, right? Right click on this PC and properties. Oh, right click on this PC and My system hang. okay. Wait. Okay. So now, if it is showing the next line path, virtual environment is created. So, Okay. now our next command should be, So next command should be to activate that virtual environment. So for that I'll share the command. Can you take this from the chat? Once try actually. Run Is that. it correct? Yeah, enter. Courses. Okay, this is can you try this other command I'll share in the chat?
So actually, it is a bit different for Mac and Windows. So we'll try this one. Yeah. So now if you see there in bracket we got VENV, right? Left to the path. So that means virtual environment is activated now. So what is our first step? Creating a virtual environment. So from next time onwards, you don't need to create virtual environment. Once we have created, we just need to activate it when we want to use that. Like everyone, so virtual environment we will create once. Whenever we want to use it, we will need to activate it with this command. So please save these commands, whatever I'm sending in the chat. Ignore that source command. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసాము, తర్వాత దాన్ని యాక్టివేట్ చేసాము. సో వన్స్ వి యాక్టివేటెడ్ దట్, సో వాట్ వాంట్ యూజ్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ జూపిటర్. సో కెన్ యూ టైప్ పిఐపి స్పేస్ కమాండ్, పిఐపి స్పేస్ ఇన్స్టాల్ స్పేస్ జూపిటర్. జూపిటర్ స్పెల్లింగ్ JUPY. So this is different. PYTER. Yeah, hit enter. Yeah, it will download now. It will install Jupyter. So others, please do parallelly. If you got stuck, we'll share the screen. We'll put it now itself in the call. If you join from mobile, you can just save these comments and try after the meeting when you get time. So here if you see this install command is downloading a lot of files. So if you don't create a virtual environment and directly install in our global system, so it will be risk for our operating system itself. That's why we will always prefer creating virtual environment. It will be safe. I installed Python completely in my system. Should I also install like this? I didn't get you. I already downloaded Python. Normal Python we'll have now package. Yeah. Means I also should I install like this with? Yeah, you have to install this Jupyter. Okay. So for learning basics, we have used Visual Studio Code. Yes. So like to handle with this complete data manipulation, data cleaning, we'll prefer Jupyter Notebook itself. Okay. Means what will be the advantage over using that VS Code and Jupyter? So here if you see like for visualization purpose it will be different, and installing like dependencies. So Jupyter will be very fast compared to our VS Code, and visualization is also completely different. So if you want to see the so we'll create a data frames in our next class. So when you want to see the data frames in VS Code, you cannot see clearly in the form of table. Okay. So in Jupyter Notebook, it will be very clearly visible. What are the columns, the rows that are present in our table? How we need to like remove the redundant data, null values. How we need to optimize our data frames. Okay. That is so for that purpose we use it.
Yeah, Akshay, you want to speak something? No, sorry, by mistake. I did. Okay. Abram, you are following the steps, right? Abhiram, Krishna, Sairohan. You are also installing, right? Yeah, please rest. If you didn't install, like if you have got anywhere, like here itself you can share and I will help you to resolve. Okay, Abhiram. Rohan, are you installing or not? Yeah, Sai Rohan and Krishna. Please confirm if you are installing or not. If you are unable to install, he will resolve it right. Sir, unable to install, sir. Yeah, if you tell me, like, Serious. speak, right? Hey, you got stuff? సార్ సిడి కమాండ్ అది స్టార్టింగ్ దాని వస్తలేదు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఏ కమాండ్ సార్ ఏ కమాండ్ రావట్లేదు? అదే సార్ స్టార్టింగ్ దీంట్లో సిడి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో. ఓకే ఓకే. సో మీ దగ్గర డెస్క్టాప్ లో పైథాన్ ఫోల్డర్ ఉందా? ఉంది సార్. ఓకే, సో మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేశారు సార్? ఓకే, ఒకసారి ఇది అయ్యాక మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, దాంట్లో ఇష్యూ చూద్దాం. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నార్మల్ క్రోమ్ లో అట్లా ఉండదు సార్, లేకపోతే ఏమన్నా వీడియో లింక్ వీడియో చూసుకుంటే చేయరా? చూడాలి మరి, నేను క్రోమ్ లో అయితే నాకు తెలియదు, నార్మల్ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాము. ఓకే సార్. ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో సిడి కమాండ్ అని ఎంటర్ చేస్తే మళ్ళీ ఏం వస్తలేదు. ఒకసారి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ధీరజ్, లెట్ ఇట్ కంప్లీట్. మీన్వైల్ కృష్ణ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. సార్ అవుతుంది కదా? షేర్ అవుతుంది. సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో సిడి కమాండ్ అని సిడి స్పేస్ తర్వాత మీరు అది తీసేయండి. సిడి ఒక టైప్ చేసి స్పేస్ ఇవ్వండి. సార్ కీబోర్డ్ లో ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి. మీరు డెస్క్టాప్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ చూపిస్తుంది ఏమేమి ఉన్నాయా అని, ఆ పాత్లో ఏమేమి ఉన్నాయి. డెస్క్టాప్ వస్తుంది, వచ్చిందా చూడండి ఒకసారి. లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే డి అని టైప్ చేయండి. సిడి స్పేస్ డి అని టైప్ చేయండి. సిడి స్పేస్ డి 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 టైప్ చేసి ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి. డితో ఏమేమి ఉన్నాయో అప్పుడు వస్తుంది. డెస్క్టాప్ రావట్లేదా? ఇప్పుడు రాకపోతే మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇది క్లోజ్ చేయండి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీరు ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేయండి. సో మీకు అక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి రాకపోతే ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ ఉంది కదా, ఎక్కడ సార్? అక్కడ వాట్సాప్ పక్కన రైట్ సైడ్ ఉంది కదా ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. అది ఎడ్జ్, వాట్సాప్ కి ఎడ్జ్ కి మిడిల్ లో ఉంది కదా ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఫైల్ మేనేజర్ వాట్సాప్ పక్కన రైట్ సైడ్ లో ఉంది కదా, అది రైట్ సైడ్ ఉంది వాట్సాప్. ఫైల్ మేనేజర్. ఫైల్ మేనేజర్. ఓకే, ఇందులో లెఫ్ట్ లో డెస్క్టాప్ ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి.
ఇప్పుడు అక్కడ పైన పాత్ వచ్చింది కదా, వన్ డ్రైవ్, కమలాదేవి పర్సనల్ డాక్యుమెంట్స్, డెస్క్టాప్ అని. అవును సార్. అందులో క్లిక్ చేయండి. అందులో ఎంటీ స్పేస్, ఓకే సారీ, మళ్ళీ డెస్క్టాప్ క్లిక్ చేయండి లెఫ్ట్లో. అందులో ఆ డెస్క్టాప్ తర్వాత ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, దాని పక్కన ఎంటీ స్పేస్లో క్లిక్ చేయండి. ఎంటీ స్పేస్లో పక్కన కొంచెం రైట్కి రండి. ఇప్పుడు క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిఎండి అని టైప్ చేయండి, అది తీసేసి సిఎండి ఎంటర్. సో ఇది షార్ట్ కట్, డైరెక్ట్ పాత్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంటారు. సో ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి పైథాన్ ఫోల్డర్ ఉందా. సిడి స్పేస్ పి అని టైప్ చేసి ట్యాబ్ బార్ క్లిక్ చేయండి. సో పీతో ఉన్న ఫోల్డర్ మీకు వస్తాయి హింట్లు. ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి. సార్ ఏమొస్తుంది? పైథాన్ ఫోల్డర్ ఉందా డెస్క్టాప్ లో? ఒకసారి ఇది మినిమైజ్ చేయండి, ఇది మినిమైజ్ చేయండి, డెస్క్టాప్ చూపించండి. పైథాన్ ఫోల్డర్ ఉందా డెస్క్టాప్ లో? పైథాన్ ఫోల్డర్ ఎస్పీఎస్కే అనేది పైథాన్ అదే ఫోల్డర్ సార్. ఏంటిది అది? ఎస్వి మీరు ఫోల్డర్ నేమ్ అలా పెట్టుకున్నట్టు. ఫోల్డర్ నేమ్ మనం ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు. సో పైథాన్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి నేను పైథాన్ అని పెట్టమన్నాను అందరిని, అంతే. సో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి పైథాన్ అని చెప్పి. సార్ ఇప్పుడు దీన్ని రీనేమ్ చేయమంటారా? చేయండి, మీ ఇష్టం చేయండి. దానిపైన ఓకే ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తారా? ఓకే పైథాన్. సో ఇప్పుడు టర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, ఇందాక సిఎండి ఓపెన్ చేస్తారు కదా అక్కడికి. సో మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ఇక్కడ నుంచి టైప్ చేసి ఇక్కడనే పైథాన్ ఓపెన్ చేసి అందులో సిఎండి టైప్ చేస్తే అప్పుడు ఆ సిడి స్పేస్ కూడా అవసరం లేదు ఇంకా. మీరు ఓకే సిడి స్పేస్ పైథాన్, మీకు ఆల్రెడీ స్పెల్లింగ్ ఇప్పుడే టైప్ చేస్తారు కాబట్టి ఓకే ఎంటర్. సో ఇప్పుడు మీరు ఫోల్డర్కి రీడైరెక్ట్, ఇక్కడ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇది ర్యామ్ ఎంత? 4GB కాదు, 8GB అని ఉంటుంది కదా. 8GB సార్. 8GB అయితే ఓకే. మీరు ఆ కమాండ్ తీసుకోండి ఒకసారి. 4 అయితే చాలా మళ్ళీ స్లో ఉంటుంది అందుకే. సో వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక కమాండ్ షేర్ చేశాను కదా, పైథాన్ స్పేస్ -m. ఆ కమాండ్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ సార్. ఫస్ట్ వన్. సో దేనికంటే వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి. సో టు క్రియేట్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏంటంటే మళ్ళీ మీరు నెట్లో చూసి ఎక్కడన్నా స్టెప్స్ దగ్గర స్టక్ అయిపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. రన్ పేస్ట్ చేయండి కమాండ్. ఆల్రెడీ మీరు పైథాన్లోనే ఉన్నారు, డైరెక్ట్ కమాండ్ పేస్ట్ చేయండి. ఎంటర్. ఓకే కొంచెం స్లో ఉంటుంది, సిస్టమ్ స్లో అవుతుంది వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు. ఓకే ఏం ఆపరేట్ చేయకండి, అలానే వదిలేసి. ధీరజ్, ఈజ్ ఇట్ కంప్లీటెడ్? Yes, it got completed. Yeah, you can share the screen. Okay. Yeah, you can. సో కృష్ణ మీకు అది ఇప్పుడు అయింది కదా. నెక్స్ట్ సోర్స్ కాకుండా ఇంకొక కమాండ్ షేర్ చేశాను కదా, VENV scripts/activate అని. ఆ కమాండ్ రన్ చేయండి నెక్స్ట్. మీరు సోర్స్ అనేది కాకుండా నెక్స్ట్ కమాండ్ రన్ చేయండి. Yeah, so still it is running, right? No, wait, don't click anything here. We'll wait for some time. What you are clicking? You are clicking Ctrl X or what? No, I didn't.
Didn't Okay. touch. ఓకే. కృష్ణ మీరు ఆ కమాండ్ రన్ చేశారా? వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అది ఇదే కదా సార్ సోర్స్ దాని కిందది. సోర్స్ దాని కిందది విఎన్వి స్క్రిప్ట్స్ యాక్టివేట్. అది రన్ చేస్తే మీ పాత్ లో లెఫ్ట్ కి బ్రాకెట్ లో విఎన్వి అని చూపిస్తుంది. ప్రజెంట్ ధీరజ్ స్క్రీన్ ఉంది, అందుకే నేను చెప్తున్నాను మీకు ఓవరాల్ గా. సార్ బ్యాక్ పోయి మళ్ళీ వచ్చేసరికి మళ్ళా బ్యాక్ ఎందుకంటే స్క్రీన్ షేర్ చేయండి ఒకసారి. బ్యాక్ వెళ్తే మళ్ళీ పాత్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయొచ్చు మీరు వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఒకసారి క్రియేట్ చేయాలి. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. మీరు క్లోజ్ చేస్తారా టర్మినల్? షేర్ అవుతుంది కదా. షేర్ అవుతుంది. ఒకసారి టర్మినల్ చూపించండి. టర్మినల్ క్లోజ్ చేస్తారా? లేదు సార్ చేయలేదు. ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అయింది. సో యాక్టివేట్ అయిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ యాక్టివేట్ కమాండ్ విల్ గెట్ దట్ ఇన్ బ్రాకెట్ విఎన్వి లెఫ్ట్ సైడ్. లెఫ్ట్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్. సో నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ జూపిటర్. సో కమాండ్ తీసుకోండి, పిఐపి ఇన్స్టాల్ జూపిటర్ కమాండ్ చాట్ లో. సరే చాట్ లో ఉన్నది సార్. ఇప్పుడు చాట్ లో పోయేసరికి మళ్ళీ ఇది పోతుంది సార్. అది పోతుందా? ఎందుకు? ఒకసారి వెళ్ళండి, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇదే సార్. అది కమాండ్ కాపీ చేసుకోండి. అక్కడ టర్మినల్ ఉంది కదా, మీరు అక్కడ నుంచి వెళ్ళొద్దు కృష్ణ. ఆల్రెడీ కింద టర్మినల్ చూపిస్తుంది మీకు. అక్కడ కింద ఐకాన్స్ ఉన్నాయి కదా టాస్క్ బార్ లో. టాస్క్ అది చూడండి 3 times ఉంది. లాస్ట్ ఓపెన్ చేయండి, పేస్ట్ చేయండి. ఎంటరా సార్? ఎంటర్. సార్ ఇప్పుడు ఈ విజువల్ స్టూడియోతో ఇంకేం యూజ్ ఉండదా సార్? సో మనం ఇన్ని రోజులు బేసిక్స్ చూసుకుని బేసిక్
Just a minute, it is loading. Still not exploding. No, Dheeraj, it is not visible for me. Hello? Dheeraj, unmute yourself. Hello. Is it visible now? Yeah, Dheeraj. Okay. Yeah, it is visible. Now, so installation has completed. So now to run the Jupyter Notebook, we had what command? What is the command you remember? Jupyter space notebook. Type that. Parallel I share in the chat also for others. After installing Jupyter Notebook, we'll to run that Jupyter Notebook, we'll write Jupyter space notebook. Yeah, you can select Chrome or Mic. You can select Chrome, that is preferable. What was the issue? Jupyter runtime JP server. Can you go to terminal once? Can you stop that Ctrl X or Ctrl C? Try. Stop that and again run the command Jupyter Notebook. Yeah. Run the command again. Now select Edge. If you click on up arrow in keyboard, you'll be able to see the previous commands. Yeah, enter. Yeah, it is loading, I think. We'll wait. Yeah. So now, this is the Jupyter Notebook UI. So now we are in Python folder, right? So you can create one file. How to create a file? Python file now. There we have new option, new button. Right side on top. Yeah. Click on that. Python 3 IPY kernel. Yeah. If you have to click on that. Just wait for a moment. It will create. Yeah. So click on that untitled text beside the Jupyter icon, top left, beside the Jupyter last checkpoint, untitled. Left side, Dheeraj. On top we have untitled name, right? Untitled. Click on that. So we have to rename the file, right? By default it will be untitled. You have to give some name, whatever Python, like give some random name, test or hello world or something. Rename. Yeah. Type any Python line and execute. Yeah. So we have one run button right there. Yeah. Below that one more icon we have there. Run. Yeah. You can run. Click on that. So it will be executed. We can click on that, or else we have one more option is we can click on that run text. If you click on run text, we will get the options. Run selected cell. This is the one more option. So one more option is shortcut is shift enter.
So for which cell you want to execute, you have to click on that cell and you just need to click on shift enter, that's all. No need to of manual work. Yeah, shortcut. Yeah. So yeah, that's all, Dheeraj. You can. Yeah. Krishna, is it completed in your system? Sir. You can share your screen. Sairam, మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎక్కడైనా స్టక్ అయ్యారా? నేను చేయట్లేదు కిషోర్. అంటే ఎలా మరి ఇప్పుడు చేస్తారా లేకపోతే నేను చేస్తాను, వీడియో చూసి చేస్తాను. సార్ కృష్ణ చెప్పండి. సో ఓకే, నెక్స్ట్ జూపిటర్ స్పేస్ నోట్బుక్. జూపిటర్ JUPYTER. Space notebook. Enter. Yeah, enter. Load out. యా ఒకసారి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారా, పైథాన్ ఫైల్. దానిపైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే, యా దట్స్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ డన్. So that's all, Krishna. You can rename it and whatever program you can want, you can execute that. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఓకే ఐ కెన్ ప్రింట్ దట్. సో హియర్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ లైక్, సో Krishna, you can define a variable, some a is equals to 10 there in the second cell, a is equals to 10. Yeah, in the next line just to type a, click on enter and a. So now execute that cell. So here no need of the print statement at all. You can just directly write the variable, it will print the value. You can understand, okay, right? So you have written print hello world, right? Can you remove that print statement? Type hello world in string. Sir? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు కదా ఈ సెల్లో, జస్ట్ కోడ్స్లో హలో అని ఇవ్వండి. పైన ప్రింట్ రాసి హలో వర్డ్ ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ ప్రింట్ అవసరం లేదు, మీరు జస్ట్ హలో అని ఇచ్చారు కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, సో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్. Okay. We are avoiding that. Okay, sir. So from tomorrow we'll work with the Jupyter Notebooks itself, sir. So basically worked with no Visual Studio Code. After that we have moved to Jupyter. After a few learning few concepts, next we'll move to Azure or GCP, like based on Azure. So that is will be the next advanced. Okay. Sir, ఇప్పుడు ఇది ఫైల్స్ లో ఉంటుందా, డైరెక్ట్ డెస్క్టాప్
ఇప్పుడు మీరు ఇది డెస్క్టాప్లో ఉంటుంది, మీరు డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఫైల్ మేనేజర్. పైథాన్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, అక్కడ అది ఓపెన్ చేయండి. దాంట్లో క్రియేట్ చేశాము ఇప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి, హలో వరల్డ్ అని ఉంది కదా, చేసింది ఇదే. మీరు డిఫాల్ట్గా విఎస్ కోడ్ పెట్టినట్టున్నారు. మీరు వేరే ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆల్వేస్ ఓపెన్ విత్ విఎస్ కోడ్ అన్నట్టున్నారు, అందుకే ఇది వచ్చింది. మీరు నార్మల్గా ఓపెన్ చేయాలంటే అదే టెర్మినల్ నుంచి జూపిటర్ రన్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ఒకసారి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఆప్షన్ వస్తుంది చూడండి, హలో వరల్డ్ పైన రైట్ క్లిక్, ఓపెన్ విత్, చూజ్ అనదర్ యాప్. ఓకే, ఓకే. సో ఇలా ఓపెన్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనకి సపరేట్గా జూపిటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. అదంతా ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ నీడ్ జూపిటర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, హౌ జూపిటర్ లుక్స్, హౌ విల్ రైట్ అవర్ పైథాన్ కమాండ్స్ ఇన్ దట్ సెల్స్, హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్, అంతవరకు వస్తే సరిపోతుంది మనకి ఇప్పుడు. సో లైక్ టుమారో విల్ సీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ pandas and data frames, so that are very important, so we'll see that in tomorrow's class. Okay, so others please install this Jupyter. Yeah, please tell me. Sir, data engineering lo Jupyter use chestada sir for projects. So projects ki endante, so based on the requirement VS code aina use cheyochu, so Jupyter kuda use cheyochu. సో మేజర్లీ యూజ్ చేస్తే అంటే జూపిటర్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఒకవేళ అజూర్ రిలేటెడ్ అయితే అజూర్లో మనకి సిమిలర్ టు జూపిటర్ అజూర్లో ఉంటుంది సేమ్, ఇలానే సెల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు అజూర్లో వర్క్ చేస్తాము. సో ఇట్ విల్ బి లాజిక్ ఇవన్నీ పైథాన్ అయితే సేమే కదా. సో ఇలానే సెల్స్ ఉంటాయి, అక్కడ హ్యాండిల్ చేసుకుంటాం మనం. అజూర్లో సేమ్ ఇదే యూఐ ఉంటుంది, మీకు సెల్స్ ఉంటాయి ఇలానే క్వైరీస్ రాసి రన్ చేయడానికి. Okay. So maybe UI might be a little bit different, but our Python coding, everything will be same. Just UI and shortcuts, just visualization will be different. That's all. Okay. So Azure ఇప్పుడు Jupyter అనేది ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి ఈ ఫైల్స్ అనేవి. So all the files you created in Jupyter will be locally saved, right, in your system. So if you go to GCP or Azure, it will